নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আজি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ সেশনটোত অলপ ইজি লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ আছে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত মেজৰিটি অফ কোৱেশ্চনছ ইজি থাকে মানে 50% or more questions are on the easier side আৰু Ssc Cgl 80 to 90% questions easy থাকে হয়তো কিছুমান বস্তু কিছুমান কোৱেশ্চনছ অলপ ট্ৰিকি থাকিব পাৰে কিন্তু অল ইন অল ইজি লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ থাকে আৰু ইজি লেভেল কোৱেশ্চনছ কৰাটো সদায় প্ৰায়োৰিটি দিব লাগে সাপোজ মই এক্সামত বহিছো আৰু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো মই এটা টাফ কোৱেশ্চন পালো মইটো ট্ৰাই কৰিলো সলভ কৰিবলৈ আৰু মই সলিউশনটো মই নাপালো মই 2 মিনিট তাত স্পেন্ড কৰাৰ পিছতো মই উলিয়াব নোৱাৰিলো তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন কৰিলো নেক্সট কোৱেশ্চনটো অলপ টাফ দিলে হেতু মই পাৰা নাই তে অটোমেটিক্যালি মোৰ কি হ'ব মোৰ এটা এনজাইটি হৈ যাব মোৰ মানে এটা প্যানিক টাইপ হৈ যাব তো সেই কাৰণে আমি স্কিপ কৰি যাব পাৰো আৰু লাষ্টত আমি ৰিভিউ কৰি পেলাই আকৌ এবাৰ ৰিভিজিট কৰি লম লাগিলে তো হেতু কাৰণে ইজি কোৱেশ্চনবোৰ যদি আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰো তেতিয়া হেই এক্সট্ৰা টাইম যোনটো আমি সেভ কৰিলো হেই সেভ কৰা টাইমখিনি আমি ডিফিকাল্ট এণ্ড ক্যালকুলেটিভ কোৱেশ্চনছত আমি দিব পাৰো আৰু ইজি কোৱেশ্চন কৰাৰ লগে লগে কি হয় অলপ আমি সলিউশন ওলাই গৈ আছে আমি কৰি গৈ আছো তো তেতিয়া গুটেই এক্সামটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা ৰিদম বনি যাব এটা টোন বনি যাব তো হেতুৰ কাৰণে ইজি কোৱেশ্চনছটো প্ৰায়োৰিটি দি পেলাই আমি লাষ্টৰ কাৰণে এই অলপ ডিফিকাল্ট লেভেলৰ কোৱেশ্চনছবোৰ থৈ দিব লাগে তো ঠিক আছে লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য সেশন So first question, a sum of rupees 10,000 is taken as a loan by Rajesh at a rate of 15% per annum simple interest for 2 years. But Rajesh could not repay it at the agreed time and asked for an extension of 2 more years. So the lender included the interest amount for the period as principal for the next 2 years at the same rate of interest. The total amount paid by Rajesh at the end of 4 years is how much? ইয়াত কৈছে কি 10000 টকা ৰাজেশে 15% ইন্টাৰেষ্টত ললে 2 বছৰৰ কাৰণে আৰু হি ঘূৰাই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তাৰ লেন্ডাৰে কি কৰিলে হি হেই 10000 ওপৰ যিমান ইন্টাৰেষ্ট আছে হেতু এড কৰি পেলাই সেই বস্তুটোকে হি প্ৰিন্সিপাল হিচাপে ধৰিম বুলি ক'লে আৰু তাৰ পিছত তাৰ ওপৰতে ইন্টাৰেষ্ট লগাব for another next 2 years আৰু হেতুৱে সুধিছে কি this 10000 became how much at the end of 4 years ইয়াত এনে ইমান দীঘল কাহিনী লিখি দিছে ইমান বস্তু মেইন আমাৰ ফোকাস থাকিব লাগে ফিগাৰছবোৰৰ ওপৰত আৰু কি সুধিব বিচাৰিছে এক্সামিনাৰে কি সুধিব বিচাৰিছে আৰু এনসাৰটো আমাক কি খুজিছে see the original amount was rupees 10000 so at 15% per annum simple interest for 2 years then after adding this interest whatever the amount we got that is the principal for the next 2 years the question is saying only that much now we have to calculate at the end of 4 years this 10000 became how much ekdom straight forward ami jodi originally amar 10000 asil 10000 rupees asil to simple interest mane ami janu simple interest or formula to ami janu P into R into T by 100 P माने principal माने की है original amount P into R into T by 100 so principal आमार किमान आছিলে 10000 into rate of interest आमाक दिया আছে 15 time आमाक दिया আছে 2 years by 100 0000 गुण 15 to 30 into 100 is equal to 3000 rupees. So originally amar kiman asile amount originally asile 10000 now we add this interest 3000 rupees so at the end of 2 years till here at the end of 2 years the principal along with interest it became 13000 so 13000 হৈ গল এতিয়া লেন্ডাৰে কি কৈছে he included the interest amount for the period as principal মানে সেই interest amount এটো আসলে interest এই interest amount to add কৰি পেলাই এতিয়া এটো principal বনি গল now this became the principal this became P
Originally this was the P, so I'll just write it down as P1, so it became the new principal after 2 years. Now what the question is saying, for the next 2 years at the same rate of interest, the total amount paid by Rajesh at the end of 4 years. Ako ইয়াৰ ওপৰত আমি calculate কৰিলে হ'ল, we'll use the same formula P into R into D. Now the P is 13,000, the rate is same as it is mentioned in the question, and time is 2 years by 100. So 0000 gone, 15 2s are 30, 30 into 13, this is 13, 130 into 15 2s are 30. So 13 3s are 39, 3900. So this interest again we have to add it to the principal. So this is 3900. So 009, 13 plus 3, 16. So this 10,000 amount, it became 16,900 at the end of 4 years. So option B is the correct answer. Question number 2. Two varieties of tea powders worth 250 per kg and 300 per kg are mixed with a third variety of tea powder in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 350 rupees per kg, find the price of the third variety tea powder. ইয়াত কৈছে কি দুটা ভ্যারাইটি অফ পাউডার আছে, দুটা ভ্যারাইটি অফ টি পাউডার আছে, এটা 250 টাকা পার কেজি আৰু এটা 300 টাকা পার কেজি, আৰু এটা থার্ড ভ্যারাইটি লগত মিক্স কৰিব, মিক্স কৰি পেলাই overall মিক্সাৰটোৰ ভ্যালুটো 350 মিক্স কৰাৰ পিছত 350 হৈ যায়, 350 rupees per kg. তো আমি থার্ড ভ্যারাইটিটোৰ কিমান প্ৰাইস আছিল হেতু উলিয়াব লাগে. ঠিক আছে, আমি পাতি লওঁ কোৱেশ্চনটো. ফাৰ্স্টটো আছিল আমাৰ 250 per kg, সেকেন্ডটো হয় 300 per kg, আৰু third variety of tea we have to find out the answer, third variety tea powder. So third variety tea powder we don't know, so let's say the third variety is X, আৰু quantity মানে ratio যোনটো দিয়া আছে, এটা ratio এটা দিয়া আছে আমাক কি quantity আমি mix কৰিম, mix in the with the third variety of powder in the ratio 1:1:2, 1:1:2 এইটোত mix কৰিব লাগে. Suppose আমি যদি মানি লওঁ যোনটো ৰেশিও আছে তাৰ 1 kg 2 kg, তো তেতিয়া আমি এইবোৰ সব per kg আছে 250 rupees per kg, this is rupees per kg, মানে 1 কিলোত 250 rupees. যদি 1 কিলোত 250 rupees হয়, আমি 1 kg ললে কিমান হ'ব, 250 হ'ব, 1 kg ললে 250 হ'ব. যদি 300 টাকা পার কেজি, আমি যদি 1 কেজি বস্তু কিনো তো তেতিয়া কিমান হ'ব, 300 টাকা. আৰু যদি x rupees per কেজি আৰু 2 কিলো কিনো তো এইটো আমাৰ হ'ব 2x. তো এইটো বস্তু আমি টোটাল কৰি পেলাই মানে জাস্ট এভারেজ ওলোৱা নিচিনা, এভারেজ এৰ. নাও উই এড অল দিস এন্ড উই ডিভাইড উইথ দ্য নাম্বার অফ total of quantity. 1 kg 2 kg 2 plus 3 plus 1 4, so by 4 kg. এইটো কৰাৰ পিছত আমি মিক্সাৰটো কিমান পালো, 350 per kg, 350 per kg. তো এইটো কিমান হ'ল 550, this is 550 plus twice x is equal to 350 into 4, 350 into 4, 35 into 4 is equal to 140, আৰু এক্সট্ৰা এটা 0 আছে 1400. So twice x is equal to 1400 minus 550, এফালে 50 হৈ গল 850. So this is equal to 850. So x will be, x is equal to 850 by 2. So 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 425 rupees per kg. A third variety to. Option C is the correct answer. তো এইটো বস্তু আমি অলপ বেলেগকৈ কৰিব পাৰোঁ.
এইবোৰ প্লাছ মাইনাছ এইবোৰ কৰি থাকোঁতে প্লাছ ডিভাইড কৰি থাকোঁতে আমাৰ অলপ সময় যাব। আমি বেলেগকেও আমি কৰিব পাৰোঁ। আমি ছাপ'জ ইয়াত কৈছে কি মিক্সচাৰ গোটেইটো যেতিয়া আমি মিক্স কৰিম, মিক্স কৰাৰ পিছত আমাৰ 350 টকা হয়, মানে 350 ৰুপিজ পাৰ কেজি হয়। তো আমি যদি মানি লওঁ চবৰে 350, ইয়াৰো 350 হয়, ইয়াৰো 350 হয়, ইয়াৰো 350 হয়, আমি মানি লৈছোঁ। নাও 250 কিমান কম ইয়াতছে, 250 কিমান কম, 250 to -100 কম ইয়াতছে। আমি এক্সটো মানি লৈছোঁ 350 বুলি। লেটছ সে দিছ ইজ x ইজ ইকুৱেল টু 350। ইয়াত কিছুমান আমি এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। এইটো কুৱেশ্যনটো আমি চাই পেলাই আমি লেটছ সে উইল see the question and then we decide how much we have to adjust with 350. So since the mixture is 350, overall average is 350, we can take as 350. Now you see 250 is 100 less than 350. Now this 300 is 50 less than 350. Then this -100 and -50, it has to be borrowed from somewhere. মানে এইটো আমি ক'ৰ পৰা এডজাষ্ট কৰিছোঁ, ডেফিনেটলি উই আৰ টেকিং ফ্ৰম এক্স। সেইকাৰণে যোনটো এক্সেছ আছে 150, ডেট 150 since this is 100 less, this is 50 less, so obviously this total 150 has been taken from this x, so we have to add this 150 to x. So আমি ইয়াত 150 এড কৰিব লাগিব to make the average. But here it is, you can see here this is for 2 kilos, here it is for 1 kilo, here it is for 2 kilos. That's why we have to divide it by 2, because we have to distribute equally. So this will be 350 plus 150 by 2, this is 75. So 350 plus 75, this is 425 per, this is 425 rupees per kg. X is equal to 425 rupees per kg. This option C. So this kind of it will take little time, maybe it will take some time to understand, but you can solve these things mentally also. If you don't understand, just rewind the video and you can watch it again. Next question, a motorboat whose speed in 15 kilometer, this should be is, whose speed is, this should be S. Excuse me. A motorboat whose speed is 15 kilometer per hour in still water goes 50 kilometer downstream and comes back in a total of 7 hours 30 minutes. The speed of the stream in kilometer per hour is 9, 5, 11 and 7. In both and streams, you always remember that there will be two directions, like one is along with the stream. Along with the stream is called as downstream. And against the stream is called as upstream. Downstream means the boat is going along with the current of the stream, so that is called as downstream. And upstream means going against the current or going against the force of the water. So this motor boat will have one speed and this stream or the water or river will have one speed. So downstream is always speed of the boat. Let's say I am taking this speed as B and stream as W, water. So downstream will always be speed of the boat plus speed of the water, and upstream will be speed of the boat minus speed of the water. This is because in upstream we are going against the water, against the force of the water. That's why it is B minus W, and in downstream it is the water is helping the boat to move faster. That is why both the speeds are added. So now the question says 50 kilometer downstream and comes back, that means 50 kilometer upstream in a total of 7 hours 30 minutes.
time is given to us 7 hours 30 minutes, means 7.5 hours. So 7.5 hours time, total time, I will just write for better understanding. Total time is equal to, total time is given 7 hours 30 minutes, total up plus down. So it will be what? It will be time taken downstream plus time taken upstream. This is simple and straightforward. Question দিয়া আছে আমাক 7.5 ঘন্টা লাগিছে, কিহৰ কাৰণে লাগিছে? আপষ্ট্ৰীমৰ টাইমটো আৰু ডাউনষ্ট্ৰীমৰ টাইমটো মিলালে আমাক 7.5 ঘন্টা লাগিছে। আৰু যিকোনো স্পীড টাইম এইবোৰ দিয়া থাকিলে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা ইউজ হয়, দ্যাট ইজ স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই টাইম অৰ টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই স্পীড অৰ ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম। এটা সেম বস্তুৱে হয়, সেম বস্তুটো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মত লিখি দিছোঁ। চ' আমাক কি লাগে? আমাক টাইম আমাক দিয়া আছে, টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই স্পীড। চ' টাইম আমাক দিয়া আছে, টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই স্পীড, কিন্তু ইয়াত কৈছে কি টাইম টেকেন ডাউনষ্ট্ৰীম আৰু টাইম টেকেন আপষ্ট্ৰীম। চ' টোটেল টাইম হিয়াৰ ইজ 7.5 hours, 730 by 60, so 7.5 hours or 7.5 hours is equal to time taken downstream. এইটো আমি separately উলিয়াব লাগিব ডাউনষ্ট্ৰীমৰটো আৰু আপষ্ট্ৰীম also we have to find it, we have to calculate it separately. So time is equal to distance by speed. Let's find this downstream first. Distance how much? 50 kilometer. Distance is 50 kilometer. Distance by speed. Speed is what? Downstream speed. Downstream speed is b plus w. B plus w plus time taken upstream. Time taken upstream again distance by speed. Distance will be same as before, 50. Then upstream is what? B minus w. So now we can clearly see here there are two. Just wait. Speed is given. Yeah, both speed is given. So both speed is given. So this is 7.5. Both speed is given. Both speed is 15 plus w plus 50 by 15 minus w. So now what we can do? We can take LCM of this and then we can easily find the answer, because there is only one unknown variable. অকল মানে ইয়াত water আছে w. So w আমি পাই গলে এই ভ্যালুটো পাই যাম, আমি আনসাৰটো পাই যাম। But you need not solve the questions through the by taking LCM or following the proper method. আমি কি কৰিব পাৰো? আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰো? We can go through the options. আমি options try কৰিব পাৰো। We have this equation. Now we can use option 1. Let's say we use option 1. Option 1, speed of the option 1, it is 9. That means speed of the stream is 9. If we take speed of stream as 9, you can see here 50 by 15 plus 9. 15 plus 9 is 24. 50 by 15 minus 9 is 6. So when we divide it, 24 2s are 48. 2 point something yada hibo 6. 6 8s are 48 point something. So 2 plus 8 is already 10. It should be equal to 7.5 hours. This value should be equal to 7.5. If we can find this relation, then the answer is correct. So 9 is not the answer. 9 cannot be the answer because it is more than 7.5. Now we can use option number 2, 5. So 50 by 15 plus 5. 15 plus 5. W we are taking as 5. 15 plus 5 is equal to 20. Then 50 by 15 minus W. 15 minus 5. 15 minus 5 is 10. So 0 0 cut. So here it is 5. 0 0 cut. So here it is 2.5. So 2.5 plus 5. 5 plus 2 7.5. So here also it is 7.5. Half means 0.5. So 7.5 is equal to 7.5. That means option B is the correct answer. That means it is matching with the condition or equation. So this way you can go through the options
if we took LCM, এইটো LCM লৈ যদি আমি কৰা হলে আমাক টাইম বেছি লাগিলে হয়, এই কাৰণে আমি অপচনৰ থ্ৰু দি এইটো আমি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে। এবাৰ ইকুৱেশ্যনটো বনি গ'ল তেতিয়া আমি অপচনছবোৰ পুট কৰিলো ফটাফট, তো আমি এনসাৰটো ইজিলি পাই যাম। Next question, it's a trigonometric question. If A is an acute angle, then under root of 1 minus cos A by 1 plus cos A plus under root of 1 plus cos A by 1 minus cos A is equal to kiman hobo. So, ইয়াত যদি আমি দেখিছো যে কুৱেশ্যনটো আছে স্কয়াৰ ৰুটত আৰু এনসাৰবোৰ আছে answers are not in square root. So definitely what we have to do, we have to remove the square root. আমি square root গুছাব লাগিব, কেনেকৈ আমি গুছাব পাৰো, যেনেকৈ আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰো, এলজেব্ৰা ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিলে কি কৰে, এই যোনটো ডিনোমিনেটৰ থাকে ডিনোমিনেটৰটো এটা এই সাইনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ both upper side and lower side, then we can remove the root. So let's see. It was a 1 minus cos A by 1 plus cos A. তো আমি কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো, এই ডিনোমিনেটৰটো আমি সাইনটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি ডিনোমিনেটৰটো আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ। সো আমি 1 plus cos A আছে, আমি 1 minus cos A by 1 minus cos A, কাৰণ তলত এটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ওপৰটো কৰিব লাগিব, ৰেচিঅ'টো সেমে থাকিব, একো চেঞ্জ নহয়। So next part, 1 plus cos A by 1 minus cos A into 1 minus cos A আছে, তো আমি 1 plus cos A দি কৰিম, এইটো 1 plus cos A by 1 plus cos A। এতিয়া আমি ওপৰত লিখিব পাৰোঁ 1 minus cos A whole square, same বস্তু আছে 1 minus cos A square by A plus B into A minus B কৰিলে কি আহিব আমাৰ A square minus B square, 1 square to 1 থাকিব আৰু cos A to হৈ যাব cos square A square minus B square formula, A plus B into A minus B, same এইটো বস্তু exactly 1 plus cos A 1 plus cos A into 1 plus cos A, দুইবাৰ হৈ গ'ল, এইকাৰণে এইটো স্কোয়াৰ। নেক্সট A minus B into A plus B, A square minus B square, so 1 square is equal to 1 minus cos square A, 1 minus cos square A, 1 minus cos square A। তো এতিয়া এটা আইডেন্টিটি আছে, ট্ৰিগনোমেট্ৰি আইডেন্টিটি, এইটো সবেই জানে, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So আমি যদি sin square theta বা cos square theta যিকোনো এটা উলিয়াব লাগে, তেতিয়া হেতু এটা বস্তু আমি রাইট সাইডে পঠাই দিম। তো ইয়াত 1 minus cos square A আছে, মানে sin square A বা theta একে বস্তু, এংগলটোৰ কথাটো লিখিছে ইয়াতে, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, মানে cos square টো ইফালে গুচি গৈছে, এই কাৰণে sin টো চেঞ্জ হৈ গৈছে। So sin square theta 1 minus cos square cos A whole square by sin square A plus 1 plus cos A square by sin square A। এফালে মই লিখি দিছো ইকুয়ালস টু, এতিয়া এইটো স্কয়াৰ হলে মানে আমি স্কয়াৰ ৰুটৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰো, কাৰণ ইয়াত দুটা আছে 1 minus cos A into 1 minus cos A। সো ইয়াত আহি গল 1 minus cos A ওপৰত, তলত এইটো স্কয়াৰ আছে sin square A, তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এটা sin বাহিৰত আহি গল sin A প্লাস ইয়াত আহিলে 1 plus cos A, তলত আহিল sin A।
তো ইয়াৰ আমি এলচিএম লৈ ললো এলচিএম হল sin a বাকি সব সেমই আছে এলচিএম তো সেম আছে ডাইরেক্ট আমি প্লাস কৰি দিব পাৰো cos a plus 1 plus cos a so minus cos a plus cos a etu 0 হৈ যাব so 1 plus 1 is equal to 2 by sin a is equal to আমি জানো 1 by sin a to কি হয় 1 by sin theta is equal to cosec theta 1 by sin theta is equal to cosec theta মানে sin or opposite হয় cosec to হেতু কাৰণে 2 into 1 by sin a 2 into 1 by sin a is equal to 2 cosec a তো হেতু কাৰণে 2 cosec a ক'ত আছে অপচন a is the correct answer ইয়াত হয়তো কিছুমানে যোনে ফার্স্ট টাইম দেখিছে তাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে লাগিব পাৰে এটো বহুত ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব বহুত টাইম যাব এইবোৰ বস্তু মানে যেতিয়া অলপ প্ৰ্যাকটিস কৰি আমি যাম তেতিয়া হেখিনি বস্তু মেন্টালিও বহুতখিনি সলভ কৰিব পাৰে এই কোৱেশ্চনটো দেখিলে মানে গম পাই যাব যে যোনে ৰেগুলাৰ কৰে তেওঁ গম পাই যাব যে এটো এনেকৈ কৰিব লাগে তো হেতু একদম টাইম না লাগে ডাইৰেক্ট ইয়াতে আমি ভাবি ল পাৰো 1 - cos a 1 - cos a হোল স্কয়াৰ হৈ গল আৰু এটো তলৰটো 1 - cos স্কয়াৰ হৈ গল তো sin স্কয়াৰ হৈ গল তো এটো অলপ প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব প্ৰ্যাকটিস কৰিলে অটোমেটিক্যালি এইবোৰ স্টেপ যিমানখিনি আছে এইবোৰ স্কিপ কৰিব পাৰে এইবোৰ মাইন্ডতে ক্যালকুলেশনবোৰ কৰি ল'ব পাৰে Next question. Study the given table and answer the question that follows. The following table shows the percentage distribution of students in 4 different schools during the years 2021 to 22. Amak data dia ase percentage distribution. Etu sob percentage dia ase about 28%, 25%, 24, 23 sob percentage dia ase. Tar pisot if there was a total number of 16,000 and 80,000 students during the years 21 and 22 respectively, then the difference in the number of students in school 4 in 2022 with respect to 2021. Amak school 4 kotha koise school 4 amak school 4 kotha koise total number of 16,000 during the years 2021 2021 ot asile amar 16,000 students aru 2022 amar asil 18,000 students 18,000 students amak hoise difference in number of students in school 4 in 22 school 4 in 22 yar aru yar difference with respect to 21 mane ei dutar difference to amak uliabole koise we have to find the difference of this 2021 and 2022 of school 4 so ami ekdom direct hoy question to 23% of 16,000 aru 18,000 or 22% uliabo lage so 23% of 16,000 আমি উলিয়াব লাগে আৰু 22% of 18,000 we have to find out once we get the values then we find the difference that will be the answer now how will you calculate this 23 by 100 onto 16,000 but you instead of multiplying this first you find out 20% so 20% is very easy to find out 20% will be how much 3,200 because 16 into 2 32 then 0 0 2 zeros will be cut so 20% is 3,200 3% very easy to find out 3% is 16 3s are 48 so this will be 480 so total will be 3680 then 22% of 18,000 first find 20% will be how much 18 2s are 36 so 3600 then another next 2% will be how much 18 2s are 36 2% will be 360 so now it is 3969
0. So we have to find the difference between 3680 and 3960. So 3680, if you add 20, it will be 3700. So 20 we take from here 20, then extra 60 is there. So last two digits will be 80. Then this is 7, 9. 9 minus 7 is 2. So 280 is the correct option here. So আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিম. So we will continue this previous year papers in the next class. So thank you for your time and see you again.